সকল বোর্ড এইচএসসি ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র মডিফায়ার্স 2019 ঢাকা বোর্ড 19 আর্সেনিক ইজ এ নম্বরে বলা হলো প্রি মডিফাই দ্য নাউন, তাহলে হবে আর্সেনিক ইজ এ হার্মফুল অথবা ডেঞ্জারাস সাবস্টেন্স। ইট ইজ নাম্বার বি হবে ইউজ অ্যান ইন্টেন্সিফায়ার, এক্ষেত্রে আমরা ভেরি দিব, ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ফর হিউম্যান হেলথ। সি নাম্বার ইউজ এ ডিমনস্ট্রেটিভ, নাম্বার সি হবে দিস substance is found in the water of the tube well. There are নাম্বার ডিতে বলা হয়েছে ইউজ কোয়ান্টিফায়ার, সেক্ষেত্রে নাম্বার ডিতে দিব মেনি। দেয়ার আর মেনি ভিলেজেস ইন, নাম্বার ইতে হবে পসেসিভ, তাহলে ভিলেজেস ইন আওয়ার কান্ট্রি, মোস্ট অফ আওয়ার, নাম্বার এফ এ বললো নাউন অ্যাডজেক্টিভ, সেক্ষেত্রে মোস্ট অফ আওয়ার ভিলেজ, নাম্বার এফ হবে ভিলেজ, মোস্ট অফ আওয়ার ভিলেজ people drink tube well water. As a result, many of them are suffering from arsenic problem. This problem is, number G তে বলা হয়েছে pre-modify the verb. This problem is widely অথবা usually, এক্ষেত্রে আমরা usually ব্যবহার করব। This problem is usually found in North Bengal. We should take proper measures. Number H বলা হলো post modify the verb with an infinitive phrase. সেক্ষেত্রে H নম্বরে হবে to purify the drinking water. Proper measures to purify the drinking water. Government is trying to mark the tube well having arsenic. Number I বলা হলো use a participle, তাহলে এক্ষেত্রে নাম্বার I আমরা দিব painting with. Mark the tube wells having arsenic, painting with red color. People should be refrained from drinking water of, যে নাম্বারে বলা হলো use demonstrative, drinking water of those, এক্ষেত্রে আমরা নাম্বার যেতে দিব those tube wells, otherwise they will suffer from arsenicosis. পরবর্তীতে চিটাগাং বোর্ড 2019 modifiers. We can't think of our existence without language. It plays a, number A তে হবে intensifier, এক্ষেত্রে আমরা দিব very. It plays a very important role in our life. We use language from the time we wake up. Number B তে হবে post modify the verb, এক্ষেত্রে নাম্বার B তে আমরা দিব in the morning. We wake up in the morning till we go to bed at night. We use language not only in our, number C তে বলা হলো pre-modify the noun, only in our working hours but also in our dreams. We use language, number D তে বলা হলো use an infinitive. We use language to express, infinitive মানে কি to plus verb, to express what we feel and to say what we like or dislike. We also use language, ই নম্বরে বলা হলো post modify the verb with an infinitive, এক্ষেত্রে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে হবে টু প্লাস ভার্ব, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দিব নাম্বার ইতে টু এক্সচেঞ্জ, তাহলে উই অলসো ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ টু এক্সচেঞ্জ ইনফরমেশন। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ, এফ নম্বরে বলা হলো প্রি মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ড্যাশ প্রেজেন্ট ইন আওয়ার লাইফ, এক্ষেত্রে দিব আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অলওয়েজ প্রেজেন্ট ইন আওয়ার লাইফ। ইট ইজ অ্যান, প্রি মডিফাই দ্য নাউন করতে বলা হয়েছে, তাহলে নাম্বার দিতে হবে ইট ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। অ্যাজ অ্যান, এইচ নম্বরে বলা হলো প্রি মডিফাই দ্য নাউন as an independent nation. We also have a language but we had to struggle, post modify the verb করতে বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে আমরা দিব but we had to struggle hard, আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে to establish the right of our language. many, pre modify the noun, এক্ষেত্রে আমরা দিব many worthy অথবা many brave sons sacrificed their lives for language. পরবর্তীতে রাজশাহী বোর্ড 2019 taking food is essential. We take food, use an infinitive, তাহলে we take food to satisfy our hunger অথবা to maintain our health. Taking food is essential. We take food to maintain our health. We cannot survive on earth if we do not take food. In fact, number B তে হবে all. In fact, all living beings need to take food, but it is a matter of great regret that, number C তে হবে our food is being adulterated. Number D তে হবে food adulteration is increasing dash alarming, এক্ষেত্রে নাম্বার ই তে হবে very alarming that we cannot stop it. নাম্বার এফ এ বলছে ডিটারমিনার ইউজ করতে, এক্ষেত্রে আমরা এফ নাম্বারে দিব some dishonest businessmen use, নাম্বার জি তে হবে প্রি মডিফাই দ্য নাউন, এক্ষেত্রে আমরা দিব
Some dishonest businessmen use poisonous use poisonous chemicals in food and fruits to make illegal and quick money, but they do not think about number H বলছে পজিটিভ ইউজ করতে, but they do not think about our number H হবে our, but they do not think about our health. নাম্বার আই বলছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করতে, এক্ষেত্রে আমরা দেবো ইটিং অ্যাডাল্ট্রেটেড ফুড পিপল গেট সিক, দে আর অফেন অ্যাটাকড উইথ ডিফারেন্ট ফ্যাটাল ডিজিজেস। সো নাম্বার জেতে দিছে ইউজ এ জিরান্ড। সো ensuring ensuring food safety is a must today. পরবর্তীতে সিলেট বোর্ড 2019 এ লাইব্রেরি ইজ এ নম্বরে বলা হয়েছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন, এক্ষেত্রে আমরা স্টোর হাউস দিব। এ লাইব্রেরি ইজ এ স্টোর হাউস অফ নলেজ, দ্য স্টুডেন্টস ইউজ এ পার্টিসিপল নাম্বার বিতে বলা হয়েছে। দ্য স্টুডেন্টস আমরা দিব নাম্বার বিতে অ্যাটেন্ডিং, দ্য স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ডিং টু অল ক্লাসেস ভিজিট ইট ইন দেয়ার লাইব্রেরি পিরিয়ডস, দ্য স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ডিং to all classes visit it in their library periods. Our college library is housed in 2 rooms. C নম্বরে বলা হলো pre-modify the noun, এক্ষেত্রে আমরা দিব many. Many almiras are placed in one room. The other room is the নাম্বার D তে বলা হয়েছে use a participle, এক্ষেত্রে আমরা নাম্বার D তে দিব participle হিসেবে reading. The other room is the reading room where magazines, journals and newspapers are placed. There are about 5,000 books in our library which are arranged. E নম্বরে বলা হয়েছে post modify the verb, এক্ষেত্রে আমরা দিব systematically. In our library which are arranged systematically. Any types of book can be traced in on time. The books cater to the needs and interest. F নম্বরে বলা হয়েছে use a prepositional phrase, এক্ষেত্রে আমরা F নম্বরে দিব of the students and teachers. F নম্বরে আমরা দিব of the students and teachers. The books cater to the needs and interest of the students and teachers. There are 2 separate in our library. One is them contains references books like G নম্বরে বলা হয়েছে use nouns, এখানে আমরা দিব dictionaries. G নম্বরে আমরা দিব dictionaries, reference books like dictionaries etc. The other section contains books. H নম্বরে বলা হলো use prepositional phrase, এক্ষেত্রে আমরা দিব of various types. The other section contains books of various types. Every student has a library. I নম্বরে বলা হয়েছে use a noun. Every student has a library card. I নম্বরে দেব আমরা card. The reading room is always crowded. নাম্বার J তে বলা হলো post modify the verb in the afternoon, এক্ষেত্রে আমরা দিব especially. The reading room is always crowded especially. পরবর্তীতে modifiers বরিশাল 2019 the roads, এই নম্বরে বলা হয়েছে use an adjective phrase to post modify the noun, এক্ষেত্রে আমরা দিব adjective phrase দিব আমরা constructed in our country. The roads constructed in our country are beset with problems. B নম্বর বলা হলো pre modify the noun, এক্ষেত্রে আমরা দিব careless driving is one of them. Most of the drivers are not, এখানে বলছে participle use করতে, most of the drivers are not well বা properly, এক্ষেত্রে আমরা properly দিব most of the drivers are not properly trained. They are not well educated. They can, নাম্বার D তে বলা হয়েছে use an adverb. They can আমরা দিব hardly অথবা nearly, এখানে আমরা hardly দিই, they can hardly put their signature in Bengal. They are indifferent to. E নম্বরে বলা হয়েছে use a noun adjective, এক্ষেত্রে আমরা দিব
পাবলিক, ই নাম্বার আমরা দিব পাবলিক, দে আর ইনডিফারেন্ট টু পাবলিক। জি নাম্বারে বলা হয়েছে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব, এক্ষেত্রে আমরা দিব কেয়ারলেসলি, অ্যাডভার্ব ব্যবহার করতে হবে এক্ষেত্রে, তাহলে আমরা দিব কেয়ারলেসলি, দে আর ইনডিফারেন্ট টু পাবলিক কেয়ারলেসলি, দে ডু, এইচ নাম্বারে বলা হলো ইউজ অ্যান অ্যাডভার্ব, তাহলে আমরা এইচ নাম্বারে দিব নট, দে ডু নট ড্রাইভ কনসিয়াসলি, ইভেন দে themselves আর নট কনসিয়াস অফ। আই নাম্বারে বলা হলো ইউজ এ পজিটিভ, এক্ষেত্রে আমরা দিব কনসিয়াস অফ দেয়ার ওন লাইভস, দে ড্রাইভ। যে নাম্বারে বলা হলো ইউজ অ্যান অ্যাডভার্ব ফ্রেজ, তাহলে আমরা যে নাম্বারে দিব ইন এ উইলফুল ম্যানার, ইন এ whimsical ওয়ে, অথবা অ্যাট র্যান্ডম, এক্ষেত্রে আমরা দিব অ্যাট র্যান্ডম, দে ড্রাইভ অ্যাট র্যান্ডম অ্যান্ড ট্রাই টু ওভারটেক আদার্স। পরবর্তীতে যশোর বোর্ড 2019, এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার দ্য মোস্ট, এই নাম্বারে বলা হলো প্রি মডিফাই দ্য নাউন উইথ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, এক্ষেত্রে আমরা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করব, তাহলে আমরা এ নাম্বারে দিতে পারি ইম্পর্টেন্ট, এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট, বাট উই আর পলিউটিং দেম। বি নাম্বারে বলছে যে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান অ্যাডভার্ব, এক্ষেত্রে আমরা অ্যাডভার্ব ব্যবহার করব, সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারি সিরিয়াসলি, বাট উই আর পলিউটিং দেম সিরিয়াসলি, মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ ইউজ ফুয়েল। সি নাম্বারে বলা হলো পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান ইনফিনিটিভ, অর্থাৎ সি নাম্বারে আমরা ইনফিনিটিভ ব্যবহার করব, এক্ষেত্রে আমরা দিব টু প্রডিউস, টু প্রডিউস। সো মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ ইউজ ফুয়েল টু প্রডিউস দেয়ার প্রোডাক্টস, দ্য বার্নিং অফ দিস ফুয়েল ক্রিয়েটস স্মোক। ডি নাম্বারে বলা হলো একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ব্যবহার করতে, পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান অ্যাডভার্বিয়াল, এক্ষেত্রে ডি নাম্বারে হইতে পারে প্রুফিউসলি, দ্য বার্নিং অফ দিস ফুয়েল ক্রিয়েটস স্মোক প্রুফিউসলি, মোটর ভেহিকলস অলসো পলিউট দ্য এয়ার। ই নাম্বারে বলা হয়েছে অ্যাপোজিটিভ ব্যবহার করতে, এক্ষেত্রে আমরা ই নাম্বারে দিব দ্য মোস্ট ভাইটাল এলিমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, অ্যাপোজিটিভ মানে হচ্ছে এই জিনিসটার পরিচয় দেওয়া, সেক্ষেত্রে আমরা দিব দ্য মোস্ট ভাইটাল এলিমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট। মোটর ভেহিকল অলসো পলিউট দ্য এয়ার, এই বাতাসটা হচ্ছে দ্য মোস্ট ভাইটাল এলিমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট। ওয়াটার ইজ পলিউটেড বাই, এফ নাম্বারে চাইছে কোয়ান্টিফায়ার ব্যবহার করতে, এক্ষেত্রে আমরা মেনি দিব, ওয়াটার ইজ পলিউটেড বাই মেনি কাইন্ডস অফ ওয়েস্ট অ্যান্ড ফ্লিথ, উই অলসো কন্টামিনেট ওয়াটার। নাম্বার জিতে বলা হয়েছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করতে, এক্ষেত্রে আমরা জি নাম্বারে দিব থ্রোয়িং ওয়েস্টেস, থ্রোয়িং ওয়েস্টেস, জি নাম্বারে দিব থ্রোয়িং ওয়েস্টেস, উই অলসো কন্টামিনেট ওয়াটার throwing wastes into it, farmers use। এইচ নাম্বারে বলা হলো একটা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করতে, এক্ষেত্রে আমরা এইচ দিব কেমিক্যাল অথবা হার্মফুল, হার্মফুল দিই, ফার্মার্স ইউজ হার্মফুল ফার্টিলাইজার্স অ্যান্ড ইনসেকটিসাইডস অ্যান্ড পলিউট ওয়াটার। নাম্বার আইতে বলা হইলো পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করতে, এক্ষেত্রে আমরা দিব পলিউটেড, পলিউটেড ওয়াটার ইজ। যে নাম্বারে চাইছে একটা ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করতে বলছে, এক্ষেত্রে আমরা ইন্টেন্সিফায়ার হিসেবে ভেরি দিতে পারি, তো বাক্যটা এমন হবে পলিউটেড ওয়াটার ইজ ভেরি হার্মফুল টু হেলথ। সর্বশেষ কুমিল্লা বোর্ড 2019, মডিফায়ার, নিউজ পেপার প্লেস এ ভেরি, এখানে চাইছে নাউন ব্যবহার করতে বলছে, এক্ষেত্রে আমরা দিব ইম্পর্টেন্ট, নিউজ পেপার প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন মডার্ন সিভিলাইজেশন, ইট পাবলিশেস নিউজ অ্যান্ড ভিউজ অফ হোম অ্যান্ড abroad অনলি, নাউন ব্যবহার করতে বলছে, এক্ষেত্রে অনলি ড্যাশ নলেজ, তাহলে হবে অনলি academic knowledge, only academic knowledge is not enough in this competitive world,
এ নিউজ পেপার হেল্পস এ ম্যান, এখানে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে বলছে সি নাম্বারে, এক্ষেত্রে আমরা সি নাম্বারে দিতে পারি টু ইনরিচ, টু ইনক্রিজ, টু ইনরিচ, টু ইনক্রিজ। এ নিউজ পেপার হেল্পস এ ম্যান টু ইনরিচ, টু ইনক্রিজ হ্যাজ জেনারেল নলেজ। বিসাইডস, এরও পাশাপাশি একাডেমিক বুকস ওয়ান শুড রিড নিউজ পেপার্স। ডি নাম্বারে চাইছে ভার্ব, পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব, এক্ষেত্রে আমরা দিব অ্যাডভার্ব। তাহলে এখানে হবে রেগুলারলি, ডেইলি অথবা এভরিডে। এখানে আমরা এভরিডে। ওয়ান শুড রিড নিউজ পেপার্স এভরিডে। নিউজ পেপার হেল্পস ওয়ান, এখানে চাইছি ইনফিনিটিভ ই নাম্বারে, তো এক্ষেত্রে আমরা দিব নিউজ পেপার হেল্পস ওয়ান টু নো, টু বি ইনফর্মড অফ, টু নো, টু বি ইনফর্মড অফ দ্য ফ্যাক্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। নাম্বার এফ চাইছে পার্টিসিপল ফ্রেজ, এক্ষেত্রে আমরা এফ নাম্বার দিতে পারি রিডিং নিউজ পেপার। রিডিং নিউজ পেপার রেগুলারলি ওয়ান ক্যান বি অ্যাওয়ার অফ এভরিথিং দেয়ার আর। জি নাম্বারে চাইছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন, এক্ষেত্রে আমরা দিব জিতে মেনি। মেনি কাইন্ডস অফ নিউজ পেপার্স, there are many kinds of newspapers. One should select the newspaper, post modify the verb, এক্ষেত্রে আমরা দিব এইচ নাম্বারে কেয়ারফুলি। এইচ নাম্বার হবে কেয়ারফুলি। ওয়ান শুড সিলেক্ট দ্য নিউজ পেপার কেয়ারফুলি। ওয়ান শুড চুজ দ্য, আই নাম্বারেও হবে পি মডিফাই দ্য নাউন, এক্ষেত্রে আমরা আই নাম্বারে দিব impartial. One should choose the impartial newspaper because many newspaper present news partially. এক্ষেত্রে আমরা partially এর বিপরীত দিলেই হয়ে যাবে আই নাম্বারে impartial. Whatever the paper is, it undoubtedly, এখানে যে নাম্বার হবে undoubtedly. Whatever the paper is, it undoubtedly helps a man. সকলকে ধন্যবাদ।